Hello, hamjambo, hamjambo, hamjambo nyinyi wote. Karibuni katika live ya Swahili Kingdom. Karibuni katika live ya Swahili Kingdom kila mtu. Mko tayari? Niambie kama uko tayari hapo chini. Niambie kama uko tayari hapo chini. Nashukuru sana kwa kujiunga kwa live yangu ya leo. Waliokuwa katika live yangu ya jana tulisoma kuhusu interrogative P suffix. Those who were in my live yesterday, we learned about the interrogative suffix P. And today we are going to learn, we are going to have a mazungumzo or a conversation between, the conversation is between Asha, between Rosa and Maria. Mazungumzo baina ya Rosa na Maria. And from that we are going to get things that, words that have P suffix, and we are going to get more words that we're going to learn from there. This conversation that I have, or this conversation that I have made is not a beginner-friendly conversation, meaning it is not a very beginner conversation. It is a conversation that it will be more helpful if you are maybe intermediate, you are at a lower intermediate or advanced intermediate, because you're going to get a lot of vocabulary in it. Okay? Utapata msamiati wa kutumia, because aside from having words that have P or the interrogative P, by the way, if you have any question about what we learned yesterday on the interrogative P, you can comment down below. Unaweza kuandika hapo chini alafu nitakuambia. Kama uko hapa nisalimie tu, niambie nimefika, alafu niambie tuendelee. Sawa sawa. Sawa sawa. Karibuni nyinyi nyote. Mazungumzo yetu ni baina ya Maria na Rosa. Maria ni Mswahili. Mswahili is a person who was a Swahili speaker or a Swahili native. Mswahili. Na Rosa si Mswahili. I think that name is Spanish. It is, of course, anyone can be called Rosa, but in this mazungumzo, it is put to the Spanish. Rosa is a Spaniard. Okay, let me say it bluntly like that, because in this mazungumzo, Maria is a Swahili and Rosa is a Spaniard. And they are talking about Rosa's Swahili, if it has improved, if she's doing something new. So that is what we are going to learn to see in this conversation today. If you like to join me in the conversation, you can join, okay, so that we can read together. I read one person, you read the other. And with that, I know you're going to get a lot more things. Yeah, okay. So, since there's no one who has said or who has volunteered to read this conversation with me, kwa sababu hakuna mtu ambaye amesema atasoma haya mazungumzo nami, nitasoma. Sasa mimi nitasoma Maria na nitasoma pia Rosa. Sawa sawa. Na usipoelewa kitu chochote, tafadhali sema hapo chini. If you don't understand anything, kindly say down there, or comment. Let me say simply, comment down there so I can explain it right here, right now. We are live, right? Kama haujui kitu chochote, niambie ili niweze kukuelezea ama kuwaelezea, kwa sababu najua swali ambalo uko nalo, pengine pia mtu mwingine ana swali kama hilo. Ni venye tu hajapata nafasi ya kuuliza. Okay? Sasa acha tuanze. Maria Mswahili na Rosa Mhispania anayejifunza Kiswahili ni marafiki waliopatana kwenye mtandao. Leo wanajadiliana kuhusu nini? Maria na Rosa ni marafiki waliopatana kwenye mtandao. Leo wanajadiliana kuhusu nini? So this statement is saying Maria and Rosa are friends who met on the internet.
What are they discussing about today? What are they discussing about today? That is what we want to find out in the mazungumzo. Hicho ndio kitu ambacho tunataka kujua katika mazungumzo yetu ya leo. Sawa sawa. Haya, acha tuanze. Maria anasema, mambo Rosa, unaendeleaje? Ni siku nyingi hatujaongea. Mambo Rosa, unaendeleaje? Ni siku nyingi hatujaongea. Hi Rosa, how are you? It's been a long time that we've not talked. It's been a long time that we've not talked. Then Rosa says, poa sana Maria, unajua bado mimi ni mwanafunzi wa Kiswahili. Ukoje lakini? I'm fine Rosa. You know I'm still Rosa is saying, I'm fine Maria, sorry. I'm fine Maria. You know I am still a Swahili student. How are you? Okay. A lot of people have been asking me about lakini. Apart from lakini meaning but, what else does lakini mean? Since when you to contract or to give a contradiction between the first sentence, the second clause should be giving a contradiction of the first clause. So for example, ninapenda chakula lakini sipendi kunywa maji. Ninapenda chakula. I like food but I don't like drinking water. Sorry. Ninapenda chakula lakini sipendi kunywa maji. Let me write that one there. Ninapenda chakula lakini sipendi kunywa maji. I like food or I like eating, but I don't like drinking water. I like eating, but I don't like drinking water. Ninapenda chakula lakini sipendi kunywa maji. So the second clause or the second statement is contradicting the other one because you have but, lakini. But here, Rosa has used it differently. Rosa has used it differently. Rosa has said, ukoje lakini. So we only have one thing, ukoje. How are you? Ukoje. So why do we have lakini and we don't have another statement that is contradicting lakini? What is the use of lakini? Okay. The use of lakini here, though this one is not in books, it is mostly in the speech Swahili. Lakini is used like by the way. How are you by the way? Ukoje lakini. Because we don't have an exact way of saying by the way in Swahili. So we usually use lakini, which does not mean but. It can mean, like when you literally translate it, it will mean, but how are you? But it means, how are you by the way? Ukoje lakini. How are you by the way? It does not mean, but how are you or how are you but. Okay? Okay. Ukoje lakini. And then Maria says, bado wewe ni mwanafunzi wa Kiswahili kivipi? Kivipi? Bado wewe ni mwanafunzi wa Kiswahili kivipi? Unaongea Kiswahili vizuri sana. Ni vizuri kujua uko poa. Hata mimi niko, hata nami pia niko salama, namshukuru Mungu. So Maria is saying, bado wewe ni mwanafunzi kivipi? So kivipi is bringing up a question. How? I know how in Swahili is vipi or aje. Aje, for example, unaendeleaje. So aje is how. Unaendeleaje, how are you doing? Aje as a suffix means how. Okay? Aje. And then you can use vipi. Unafanya vipi. How are you doing it? But you can also use kivipi. You can also use kivipi. Bado wewe ni mwanafunzi kivipi. How are you still a student? Bado wewe ni mwanafunzi kivipi. How are you still a student? Okay? Kivipi and vipi can be used interchangeably. Kivipi and vipi can be used interchangeably. But we usually use kivipi because of the rhythm. So you see here we have used Kiswahili. So it will be better if you use kivipi rather than vipi. Okay? Bado wewe ni mwanafunzi kivipi.
rather than bado wewe ni mwanafunzi vipi. Bado wewe ni mwanafunzi kivipi. Unaongea Kiswahili vizuri sana. You speak Swahili very well. You speak Swahili very well. Unaongea Kiswahili vizuri sana. Okay? Sasa bado wewe ni mwanafunzi kivipi na unaongea Kiswahili vizuri sana. Poa sana. Victor, niliona unaitwa Victor. Poa sana. Language Sensei Vic. Niliangalia nikaona unaitwa Victor. Sasa sijui, samahani, jana nilikosea nikidhani wewe ni mwanamke kwa kukuita ni kama wewe ni mwanamke, lakini niliona unaitwa Victor. Samahani kwa hilo. Karibu sana na tuendelee na Kiswahili chetu. Na katika mwisho wa live hii ama tukimaliza video hii, nitaweka link hapo kwa description ili uweze kudownload ama uweze kuwa na hii PDF ambayo ninatumia hapa sasa hivi. Uende ukasome, you go read the PDF on your own. Okay? Acha tuendelee. Let's continue. Bado mimi ni mwanafunzi wa Kiswahili Maria. Hata kama naongea Kiswahili vizuri, bado sina ujasiri wa kuongea Kiswahili kama wewe. Unajua wewe ni Mswahili na unajiamini katika Kiswahili. Bado mimi sijafika hapo. So Rosa is saying, I am still a student even though I'm speaking well. I'm speaking Swahili well. I still don't have that confidence of speaking Swahili the way you do. You know, the other part of a language is having the confidence to speak, not just knowing the grammar or knowing the rhyme, the rhythm, or knowing whatever, but the other part is confidence. Confidence with speaking with other people, confidence with knowing the language, knowing the language gives you confidence actually, because you are not doubtful of what you know, of who you are. You know this thing, so you are going to do it. Then Maria says, we Rosa jameni, hatuna tofauti kwa sababu sisi sote tunaweza kuongea Kiswahili. Ujasiri na kujiamini kunaingilia wapi? Eti bado haujafika. Kivipi? So Maria is still using kivipi. By the way, among vipi and kivipi, kivipi is mostly used by native because it sounds, I think it sounds nice. It sounds more nice than vipi. So people prefer to use kivipi even where they can use vipi, because they see kivipi can go with anything, but vipi you need to select, for example, these rhymes, it needs to go with kivipi and not vipi, but kivipi can go with all of them. Maria is saying, we Rosa jameni, hatuna tofauti, we don't have any difference. Another thing, an explanation of jameni or jamani. This one is not a word that has any meaning, but it is an expression. Jamani or jameni is an expression which means like it doesn't have a meaning, but it is an expression that shows maybe you are feeling pity for someone when you use jamani. For example, if you say maskini jamani, or maskini jamani msichana huyu, poor girl. So you are showing pity, or you are showing sympathy. Okay, that's when we use jamani, but jamani does not have any meaning. It does not have any meaning as a word. Jamani does not have any meaning as a word. Okay, so Maria is saying, we Rosa jamani, hatuna tofauti kwa sababu sisi sote tunaweza kuongea Kiswahili. We don't have any difference because both of us can speak in Swahili. Ujasiri na kujiamini unaingililia wapi? So where is confidence and believing in yourself coming from? Kuingililia or kuingilia is to come from. That is a prepositional verb. We are going to learn about it in the next
in the next line that you're going to do. A prepositional verb. I came to notice that many students do not know about prepositional verbs because maybe the languages that they know have prepositions, but they don't have prepositional verbs. Okay, so I'm going to help you with that in Swahili. So kuingia is to enter, but kuingililia or kuingilia is come from or entering from. So ujasiri na kujiamini unaingililia wapi? Eti bado haujafika. Eti is used when you want to repeat what someone else has said. We use eti when you want to repeat what someone else has said. So it is like a reported speech. You are not putting those, how are they called? The speech marks. You are not putting them. So you use eti. For example, if someone says, ninakula, and then you want to report that statement to another person. Let's say that person who is saying ninakula is called Jane. So you are going to report to another person saying, eti Jane anakula. Instead of saying Jane amesema anakula, you're going to say eti Jane anakula. Okay? So eti Jane anakula. So you are using eti to report what someone else has said without putting some other words. Then Rosa says, Nina swali Maria. Maria says, uliza. Rosa asks, ushawahi jifunza lugha nyingine yoyote? Have you ever learned any other language? Here there is a word that you need to know. If you see ingine in any sentence, we have kingine, vingine, chengine, pengine. So those prefixes in front depend with the noun class. Why we have nyingine and kingine and chengine depends with the noun class. But if you see ingine, the suffix ingine anywhere, just know it means other. Ushawahi jifunza lugha nyingine? Have you ever learned any other? Other. Okay, it means other. The prefixes just change because of the noun class. Then oote means any. Oote will also have chochote, vyovyote, popote, but it still means any. It depends with the noun class. Then Maria says, hapana, bado sijajifunza lugha nyingine yoyote. Mi najua tu Kiswahili na Kiingereza. Basi. Na wewe unajua lugha ngapi? Basi is used when you want to say something is enough. When you want to say something is enough. It can be used as an expression when you say, haya basi or basi. You mean enough is enough or enough. It's like you don't want to hear any more of the things that the other person wants to say. Okay? But when you use it here, mi najua tu Kiswahili na Kiingereza basi. I only know English and Kiswahili. That's it. I only know English and Kiswahili. That's it. Na wewe je? Or na wewe unajua lugha ngapi? How many languages do you know? Then Rosa goes, ndio maana haunielewi. Ndio maana haunielewi nikikwambia kuhusu ujasiri na kujiamini. So Rosa is saying, that's why you don't understand me when I tell you about confidence and believing in yourself. Samahani kwa hilo, nilidhani wewe pia ni msomi wa lugha zingine. Kwa sasa, najua lugha 5 hivi. So Rosa is saying, that's why maybe you didn't understand when I told you about confidence and self-belief. Sorry for that. I thought you are also learning languages. But for me, I know like about 5 languages. So that's why Rosa knows things about self-belief and confidence, but Maria doesn't have any idea about that. Because maybe she believes when you get to a language, it is just natural. When you can speak it, you can have confidence anytime and talk to anyone. Because maybe she has not learned any language, so she doesn't have any experience of that. Okay?
She doesn't have any experience of that. So, and then Maria responds, hakuna shida. Unamaanisha kusema sielewi kwa sababu mimi sijasoma lugha? Vipi wewe? Here we have vipi instead of kivipi. Why? Why did I prefer to use vipi, or why did Maria prefer to use vipi instead of kivipi? You cannot say kivipi wewe. Kivipi wewe. When you say kivipi wewe, it is not talking about the subject or the person wewe. Because when you are using wewe, you don't need to use vipi that has an attached prefix ki. So you cannot say kivipi wewe, you need to say vipi wewe. Like, what do you think? Like, who are you? Vipi wewe, what's your problem? Vipi wewe, vipi wewe. Hayo ni madharau kusema kweli, hayo ni madharau kusema kweli. Lakini usijali, mi sina neno. Then Rosa says, samahani kama nimekukosea, pole Maria. Sikukusudia. Sikukusudia, kukusudia is to mean to do something. So sikukusudia, I didn't mean to. Sikukusudia, I didn't mean to. Samahani, sikukusudia kufanya hivyo. Maelezo yangu ni vigumu kuelewa mambo niliyokuambia. Ni vigumu kuelewa mambo niliyokuwa nakuambia kama hausomi lugha ya kigeni, kwa sababu hauna uzoefu wa kusoma lugha mpya. Sisemi eti wewe ni mjinga au ni kitu chochote kama hicho. You see chochote, we had yoyote. So they mean any. Yoyote, chochote, popote, lolote, they mean any. The difference is just the prefixes and the infixes. Okay? Prefixes and infixes. Ni mjinga au kitu chochote kama hicho. Wewe ni mwerevu na mchapakazi sana. Umenisaidia sana kujifunza Kiswahili na nashukuru. Samahani tena. Okay? So Rosa is apologizing if Maria thinks that she has made her look foolish or look bad, because she's the one who has helped her to learn Swahili. Then Maria says, ni sawa tu Rosa, ingawa pole haina dawa. Something that is it is commonly used in Swahili people, though it is a phrasal verb. No, it is not a phrasal verb, but it is commonly used. Ni sawa tu ingawa pole haina dawa. First of all, ingawa means even though. Then pole haina dawa means sorry does not have cure, which means sorry does not have cure. You don't have to apologize because it is not going to make any difference. You have said it and you have said it. So apologizing is not going to make any difference. That is what pole haina dawa means. Pole haina dawa, anacheka. She laughs. Mi niko sawa. Pengine ni kweli kuwa sikuelewa kwa sababu mimi sijasoma lugha yoyote ya kigeni kama wewe. You see again the word yoyote. Any, yoyote. Okay? Sijasoma lugha yoyote kama wewe. Na labda is the same as pengine. Labda is the same as pengine, meaning maybe. Na labda pia nina mawazo finyu. Mawazo finyu is a phrasal verb which means to have a limited mind. To be thinking like, how can I say? To have a limited mind. For example, I'm just giving an example. If you have a literate person and an illiterate person, the illiterate person will be considered as someone who has a limited mind. Then the literate will be considered as someone who has a wide view, okay, of the surrounding of what is happening in the world. So that is what is meant by mawazo finyu. Maria is saying this because
she has mawazo finyu, or she has a limited mind when it comes to languages because she has not experienced that. So maybe Rosa has a lot more knowledge when it comes to languages than her. So that's why she's saying na labda nina mawazo finyu, kwa sababu ya hiyo ni sawa, nadhani nitaanza kusoma lugha ya kigeni pia. Wacha nijifunze Kihispania nione kama nitaelewa mambo ulioniambia. Wacha nijifunze Kihispania nione kama nitaelewa mambo ulioniambia. Sawa, najua utaelewa kweli. Najua utaelewa kweli, na Kihispania ni lugha nzuri ya kujifunza pia. Nitakusaidia kwa sababu mimi ni Mhispania. Mimi ni Mhispania. Then Maria says, sawa Rosa, asante sana. Kwaheri. And Rosa says, karibu. Kwaheri ya kuonana. Kwaheri ya kuonana. Kwaheri ya kuonana still means bye, but it literally means it is a response of kwaheri. You cannot tell someone in the beginning, kwaheri ya kuonana. You need to respond, but maybe you can use it if you want, but it is usually a response. Kwaheri ya kuonana means bye, we'll see each other. We'll see each other. But it just means bye. Then we have here something called kila laheri, which I usually tell my students to read every time we do a mazungumzo. So I tell them to read kila laheri, soma mazungumzo haya na usikilize nakala yake ya sauti tena baada ya somo. Hakikisha unaelewa kila neno kwenye karatasi hili. Kama hauelewi, tafadhali nitumie ujumbe. Kumbuka, kufaulu kwako ni kwangu pia. Tufaulu pamoja, which means all the best. Read this conversation and listen to the voice note, because each conversation that I give them has a voice note. I think also this conversation has a voice note. I'm going to attach the voice note together with the PDF in the description of this video, so that you can listen, you can just read and then go and listen. That is what I tell my student. That is what I tell my student. So read and then go and listen to the conversation so that you can see if you understood something in that conversation. And nimefika tamati ya somo letu la leo. Nimefika tamati ya somo letu la leo. Na ningependa kama una swali lolote uniulize. I have reached the end of our lesson today, and I would ask if you have any question, just comment down below so that I can help you. I can help you with it if I'm able to. If I'm not able to help you with it right now, I'm going to make a video about it. I'm going to do some research and make a video about it, and then I'm going to upload it on this channel. Okay? Asante sana kwa kujiunga nami leo, na natumai umejifunza kitu kutoka kwa somo hili letu la leo, Swahili Kingdom. Na hakikisha una download hii PDF, usome, ndio ujue, uweze kuelewa vitu ambavyo tumesoma. Na usipoelewa kitu chochote, kama vile kila laheri inavyosema, nitumie ujumbe, nitumie tu ujumbe hapa kwa YouTube. Andika hapo chini useme sijaelewa hii na hii, unaweza kunisaidiaje? Sawa sawa, unaweza kunisaidiaje? Asante pia Victor. Asante pia Victor, asante kwa kujiunga. Nashukuru sana, na tuonane tena siku ya kesho ambapo tutakuwa tunafanya hadithi. So tomorrow we will be reading a story, a small story that I have written for upper beginners or intermediate, that is A2 to C1 level. Not C1, sorry. A2 to B1 level or B2 level. That is the story that you are going to read tomorrow. Tuonane tena siku nyingine, tuonane tena kesho. Kwaheri, tuonane.